Yes, sir. So okay. So to the continuation, நம்மளுக்கு next topic என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா liabilities of the company auditor. Okay. Liabilities of the company auditor. So company auditor நீங்க அப்பாயிண்ட் ஆனீங்கன்னா what are the liabilities உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். Okay. The duties of a company auditor have been specified in various provisions of the act. Accordingly, if a company auditor fails to discharge his specified duties, he will be legally held liable. So இவரோட duties இருக்குங்க. If he is negligent in his duties, negligence in the performance of his duties, he will be held liable, legally held liable னு சொல்றாங்க. So நீங்க பண்ண வேண்டிய டியூட்டி நீங்க பண்ணாம இருந்தீங்கனாவே he will be as an auditor for the company auditor, you will be held liable. Moreover, there are a number of occasions where an auditor may be held liable to his appointing authority, the government, or any other person. So liability வந்து டியூட்டிஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணா மட்டும் இருந்தா மட்டும் நமக்கு liability ஃபார்ம் ஆக போறது கிடையாதுங்க. There are certain occasions, number of occasions where you will be, as a company auditor, you will be held liable for the appointing authority. Appointing authority na யாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம். Like if it is a government company, CNDG இருக்கலாம். At the same time, CNDG fails to appoint the auditor, then board of directors or members. So இந்த மாதிரி either appointing authority, sometimes வந்து government, நீங்க நான் கவர்மெண்ட் கம்பெனில நீங்க as an auditor appoint ஆனாலுமே sometimes you will be held liable for the government too. ஏன்னா நீங்க fraudulent activities இருந்தீங்கன்னா then you are held liable for the central government to pay the penalties amount in the certain situations arise, right? So if you are in negligence in the performance of while performing your duty, you will be legally held liable. First point soltaanga. Then there are number of occasions where an auditor may be held liable to his appointing authority and government or any other person, third party order that may be. Okay. So the liabilities of an auditor may be discussed as follows, which is first statutory liabilities, which means legal liabilities. So legal liabilities நமக்கு என்னன்னா லால கொடுத்திருக்காங்க under Companies Act 2013. So okay. Statutory liabilities, அதுல first thing என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா under Companies Act 2013. One second. நம்மளுக்கு two types of liability form ஆகுதுங்க, which is statutory liabilities and again பாத்தீங்கன்னா contractual liabilities between the auditor and the management, other contractual liabilities. So again statutory auditல தான் under Companies Act 2013 இருக்கு and other acts இருக்கு. So under Companies Act 2013 பாத்தீங்கன்னா first thing civil liabilities. So civil liabilities. So the civil liabilities as per Companies Act 2013 are stated below. For misstatement in the prospectus, as per section 35, where a person has subscribed for securities of a company acting on any statement included in the prospectus or in the inclusion or omission of any matters in the prospectus, which is misleading and thereby has sustained any loss or damage, and where the auditor as an expert has either made such statement or has given written consent to the issue of the prospectus, he shall be held liable. So while or prospectus, which means நீங்க private company public company மாறும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, prospectus அந்த situation மட்டும் இல்ல. So while a company issues share to the public,
ஓகே, பப்ளிக் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணும்போது they will issue a prospectus which is an advertisement paper மாதிரி. ஸோ இந்த எங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து வேல்யூ இவ்வளோ இருக்கு, என் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து நாங்க இது சேல் பண்ண போறோம் மார்க்கெட்ல. ஸோ யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நினைக்கிறோம் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் த ஒன் செகண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ், பாசிபிள் பிளான்ஸ் நாங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல அவங்க ஆஸ் அ கம்பெனி ஆர்கனைசேஷனா நீங்க ப்ரிஃபரிங் ஐபிஓ ஆகட்டும் பப்ளிக் ஆஃபரிங் நீங்க போகும்போது ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணுவீங்க, ரைட்? அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்லயுமே ஆஸ் அ ஆடிட்டர் வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்கணும், அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி. ஸோ if there is any misstatement in the prospectus, then there is a formation of civil liabilities and auditor will be held liable for any loss or damage incurred by the யாருக்கு வந்திருக்குங்க அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்த யூசர்ஸ் யாராவது மிஸ்லீட் ஆயிருந்தாங்கன்னா, எனி லாஸ் ஆர் டேமேஜ் ஆயிருந்தா அதுக்கு யார் ஹெல்ட் லைபிள்னா auditor will be held liable, okay, for misstatement in the prospectus. So prospectusங்கிறது என்னங்க? இட்ஸ் a document. அதாவது நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நியூஸ் பேப்பர்னு கூட சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் ரிலேட் பண்ணணும்னா, ஸோ அதில் நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க இதான் எங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ், நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம், உங்களோட ஃபினான்ஷியல் பாஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஆகட்டும், அண்ட் அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து நாங்கள் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம், அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் இதான். ஸோ இதெல்லாமே இன் டீட்டெயிலாக அந்த ஷேர் இஷ்யூ பற்றி நீங்கள் எல்லாமே டீட்டெயிலாக அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக நீங்கள் அதில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ரைட்? அது ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையாங்கிறத வேல்யூவேட் பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி ஆடிட்டர் சிக்னேச்சர் போட்டுக்கணும். அண்ட் ஹி மஸ்ட் ஸ்டேட் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் ஆர் நாட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராஸ்பெக்டஸை பேஸ் பண்ணி தான் யூசர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க லைக் ஷேர்ஸ்க்கு, ரைட்? அப்போ அதுல ஏதாவது மிஸ்லீட் ஆயிருந்துச்சு, தெர் இஸ் எனி மிஸ்டேட்மெண்ட் இன் தி ப்ராஸ்பெக்டஸ், தென் ஹூ வில் பி ஹெல்ட் லைபிள்னு கேட்டீங்கன்னா auditor will be held liable under civil liabilities of the Companies Act 2013. So then liability for misfeasance. So first point உங்களுக்கு clear-ஆங்க? Sure everyone? Civil liability. Yes, sir. So liability for misfeasance, okay? So misfeasance implies breach of trust or negligence in the performance of duties. So if you are breachனா என்னங்க? அவமதிக்கிறது, which means ஓவர் ரூல் பண்றது. நீங்க இதான் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாம அதை அவமதிச்சுட்டு எப்படி பண்றதுனாங்க பிரீச்னா, இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆயிருக்கீங்க தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் சோ அண்ட் சோ ஆக்டிவிட்டி ஒன்று நீங்க பண்ண போறீங்க. நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காரை சேல் பண்ண போறீங்க, அண்ட் அகைன் மோனிகா காரை சேல் பண்றாங்க, அதுக்கு ஹரிதர்ஷினி கன்சிடரேஷன் பே பண்றாங்க. இதுல நீங்க கார் சேல் பண்ண வரும்போது மோனிகா டக்குன்னு கன்சிடரேஷன் இருக்கு, கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போயிட்டீங்க, அப்போ வந்து பே பண்ண மாட்டேன் அப்படி மறுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். அது மாதிரி தான் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். நீங்க ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த வாக்கை வந்து நீங்க பிரீச் பண்றீங்க, அண்ட் அகைன் யூ ஆர் நெக்லிஜென்ஸ் இன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் யுவர் டியூட்டிஸ். Then, as per section 340, a company auditor may be charged with misfeasance only at the time of liquidation of the company. It is found that he has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of the company, and again, has been guilty of any misfeasance or breach of trust in relation to the company. So, liability for misfeasance என்னன்னு சொல்றாங்க? So, இது வந்து எப்ப இம்பாக்ட் வருங்க? During the liquidation of a company, if it is found that an auditor has misapplied or retained company money or property, இதை தப்பு பண்ணிருக்காரு, இல்ல இன்நெக்லிஜென்ஸ் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி, அண்ட் கம்பெனியோட மணி வந்து அவர் ரிட்டைன் பண்ணிட்டாரா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மணி மட்டும் இல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, தட் மேபி ஆல்சோ ஏ ப்ராப்பர்ட்டி, ஆர் ஹஸ் பின் கில்ட்டி, அவரே அது குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்காரு ஆஃப் மிஸ்ஃபீசன்ஸ், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு. ஸோ லைபிலிட்டி ஃபார் மிஸ்ஃபீசன்ஸ், தான் வந்து கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறிட்டாரு, பிரீச் பண்ணிட்டாரு, அரல்ஸ் அவர் பண்ண வேண்டிய டியூட்டில நெக்லிஜென்டா இருந்துட்டாரு, அரல்ஸ் இது வந்து எப்பனாங்க இதுக்கு வந்து எப்போ அவர் ஹெல்ட் லைபிள்னு கேட்டீங்கன்னா டியூரிங் த லிக்விடேஷன் ஆஃப் கம்பெனி. அவர் ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணிட்டாரு, அண்ட் அகைன் ஹி இஸ் இன்நெக்லிஜென்ட் இன் பர்ஃபார்மிங் ஹிஸ் டியூட்டிஸ்னா, ஸோ when he will be held liable during the liquidation of a company, if it is, அது வந்து அப்போ உங்களுக்கு லிக்விடேஷன் அப்ப தெரிய வருது. If it is found that an auditor has misapplied, அது வந்து என்னன்னாங்கன்னா ஆடிட்டர் வந்து மிஸ்அப்ளை பண்ணியிருக்காரு, அட் த சேம் டைம் கம்பெனியோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரிட்டைன் பண்ணியிருக்காரு, மணியை ரிட்டைன் பண்ணியிருக்காரு, அதுவும் இல்லாமல் அவர் குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்காரு, தான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன்னு, தென் கேன் பி ஹெல்ட் லைபிள். ஸோ அதை என்ன லைபிள்னு சொல்றோம்னா சிவில் லைபிலிட்டிங்கிறோம், அதை தான் லைபிலிட்டி ஃபார் மிஸ்ஃபீசன்ஸ்ங்கிறோம். ஓகே, புரியுதாங்க? லைபிலிட்டி ஃபார் மிஸ்ஃபீசன்ஸ்னா என்னன்னு?
So liability for misfeasance is simple during the liquidation of a company under section 340. If it is found that an auditor has misapplied or retained the company money or property or has been guilty of misfeasance or breach of trust, then they can be held liable. புரிஞ்சுதாங்க? Yes, sir. So which is what liability for misfeasance that comes under the civil liabilities. So then பாத்தீங்கன்னா criminal liability. Criminal liability. So criminal liability பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா criminal liability for misstatement in the prospectus as per section 34 where the auditor has authorized the issue of any prospectus. Authorize auditor பண்ணுவார் இல்லைங்க, மீன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி தானே அதுக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணுவார், சிக்னேச்சர் போட்டு authorize the issue of any prospectus which includes any statement which is untrue or misleading or where the prospectus has included or omitted any matter which may mislead the auditor shall be held liable under section 447. So இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், ஆல்ரெடி சிவில் லைபிலிட்டி கீழே மீன் பண்ணியிருந்தோம். பட் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வேரியன்ஸ் இருக்கும், பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அக்கார்டிங்லி that is as per section 447 for any fraud involving an amount of at least இங்க வந்து specific threshold limits மாதிரி உங்களுக்கு லிமிட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. For any fraud involving an amount of at least 10 lakh rupees. So amount fraud எவ்வளவு சொல்றாங்க, at least 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company whichever is lower, the auditor shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 10 years and also shall be liable to fine which shall not be less than the amount involved in the fraud but which may extend to 3 times the amount involved in the fraud. ஓகேங்க, இதை நம்ம வந்து நோட்ஸ்ல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சேம் அதே தான் கிரிமினல் லைபிலிட்டி ஃபார் மிஸ்டேட்மெண்ட் இன் த ப்ராஸ்பெக்டஸ், சேம் அதே தான். ஸோ மிஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இங்க வந்து அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எனி ஃப்ராட் இன்வால்விங் an amount of at least 'எவ்வளவு அமௌண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, அட்லீஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, greater than or equal to 10 lakh. ஓகேங்க, அமௌண்ட் எவ்வளவுங்க, அட்லீஸ்ட் 10 lakh rupees ஆர் or 1% of the turnover of the company. Okay, whichever is lower. So whichever is lower. Once எய்தர் வந்து அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்னால வரப்போற இம்பாக்ட் வந்து என்ன இருக்கணும், அதனால மிஸ்லீட் ஆனதுனால அந்த ஃப்ராட் அமௌண்ட் எவ்வளவு இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க, அட்லீஸ்ட் 10 lakh ஆர் 1% ஆஃப் த டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த கம்பெனி விச் எவர் இஸ் லோயர் த ஆடிட்டர் ஷெல் பி பனிஷபிள் வித் எப்படிங்க, imprisonment for a term which shall not less than be which shall not be less than பனிஷ்மெண்ட் என்னங்க இதுக்கு, 6 months.
So imprisonment not less than 6 months. Maximum எவ்வளவுங்க? 10 years. Minimum 6 months. Maximum எவ்வளவுங்க? 10 years. Maximum 10 years. So depending upon the case. Once again. So இது வந்து imprisonment related. Okay. So அதே இப்போ வந்து imprisonment okay. And shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in the fraud. ஃபைன் அமௌண்ட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? Which shall not be less than the amount involved in the fraud, but which may extend to 3 times the amount involved in the fraud. Moreover, where the fraud in question involves public interest, the term of imprisonment shall not be less than 3 years. However, where the fraud involves an amount less than 10 lakh rupees or 1% of the turnover of the company, whichever is lower and does not involve public interest, any person guilty of such fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 50 lakh. இதை வந்து நான் உங்களுக்கு நோட்ஸா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி தரேங்க. இதை நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணுமான்னு கேட்டா obviously வச்சுக்கணுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் தான், டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன்ட். இது எம்சிக்யூஸ்ல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Not less than the amount involved in the fraud, but which may. இது வந்து மினிமம் அமௌண்ட்னு சொல்லலாம். So maximum amount எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? Extend to 3 times of the amount involved in the fraud. Three times of the amount involved in the fraud. இது வந்து for amountங்க and again imprisonment. Moreover, where the fraud in question involves public interest. So இங்க நோட் பாரு எழுதிடலாம். இதனால பொதுநல மக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஓகே, பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். தென் இம்ப்ரிசன்மென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா not be less than 3 years. Okay, fraud involves public interest. Then, however, fraud involves an amount less than 10 lakh rupees.
greater than or equal to 10 lakh சொன்னாங்க. இப்போ அதே இது less than 10 lakh. Or 1% of the turnover of the company, whichever is low and does not involve public interest. Any person guilty of such fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 50 lakhs or with both. Okay. So default willfully அவங்களே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. Does not involve public interest. Imprisonment and fine amount. So imprisonment எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா which may extend to 5 years. Fine amount பாத்தீங்கன்னா which may extend to 50 lakh rupees or with both. Both என்னங்க 5 years of imprisonment plus with the fine amount of rupees 50 lakh. கிளியராங்க? போத்னா அதேதான். எய்தர் இது ஒன்னு இந்த மாதிரி நடக்கும், இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் இருக்கும், இல்ல ஃபைன் அமௌண்ட் மட்டும் இருக்கும் இல்லையா, ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஃப்ராட் இன்வால்விங் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் லெஸ் தென் 10 lakh அப்படி இல்லையாங்க, ஆர் 1% ஆஃப் த டர்ன் ஓவர் ஆஃப் த கம்பெனி விச் எவர் இஸ் லோயர் அண்ட் டஸ் நாட் இன்வால்வ் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்க, இந்த சுச்சுவேஷன்ல கிளியராங்க? கிரிமினல் லைபிலிட்டி ஃபார் மிஸ்டேட்மெண்ட் இன் தி ப்ராஸ்பெக்டஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சிம்பிளா இருக்காங்க. அங்க இருக்க நோட்ஸ்ல இருக்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபையா பண்ணியிருக்கோம். Clear, sir. either you may get imprisonment or fine amount or few cases la pathina rendume kedaikiradhukana chances irukku. So first case la pathina 6 months or to 10 years shall also be fine. Okay. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அதே இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து if it is more than or equal to 10 lakh னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், or 1% whichever is lower னு வரும்போது இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் இருக்கும், ஃபைன் அமௌண்ட் இருக்கும். அதுல மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களே டிசிஷன் மேக் பண்ணுவாங்க. அதே if it is less than 10 lakh னு வச்சுக்கோங்களேன், either you may get imprisonment or fine amount or both. மூணுமே, ஒன்னு imprisonment இருக்கும், இல்ல ஃபைன் மட்டும் இருக்கும், இல்லையா போத்மே இருக்கும். ஆனா அங்க more than 10 lakh னு வச்சுக்கோங்களேன், imprisonment and fine amount ரெண்டுமே இருக்கும். ஓகே. So next part move பண்ணலாமாங்க? Punishment for non-compliance with section 139, 144 and 145 of the Act. Yes, sir. Yes, sir.
ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே அவங்க அப்படியே இந்த சிச்சுவேஷன் 139 செக்ஷன் என்னங்க? ஒன் 144 145 என்னென்ன செக்ஷன் பேருன்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க 139 என்னங்க? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதா நீங்க. Appointment of an auditor. 139 வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர். கிளியர். 144 என்னங்க? Certain services not to be rendered by an auditor. Clear. Certain services not to be rendered by auditor. ஒன் 145 என்னங்க? ஒன் 145 நம்ம ஓவராலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். 144 சாரி 143 145 146 இதுல எது கீழே வருங்க? பவர்ஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் ஆர் டியூட்டிஸ் கீழே வருங்க. ஓகே. ஸோ 145 பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு சைன் இன் த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட்ஸ் இது இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல தான் வரும். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். 145 நம்ம லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருப்போம். இங்க சம்வேர் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணல. 145 பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு சைன் இன் த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் இருக்குங்க. ஓகே. இன்னொன்னு வருது சார், have audit report read at the AGM. ஏஜிஎம். இந்த மாதிரி 145 ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு. அந்த ஏஜிஎம்ல ரீட் பண்றதாகட்டும், அந்த ரைட் டு சைன் ஆன் த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும். ஸோ ஓகே. அதே நிறைய சப்செக்ஷன் இருக்குங்க. ஓகே. இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு இருக்குங்க. ரைட். ஸோ இதுல எல்லாமே நீங்க கம்ப்ளை ஆகலைன்னா ஆஸ் அன் ஆடிட்டரா அப்ப உங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் என்ன, விச் மீன்ஸ் ஃபைன் அமௌண்ட் என்ன. ஓகே. ஸோ மினிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் மினிமம் பெனால்டி மினிமம் அமௌண்ட். ஸோ இதை தான் பெனால்ட்டிங்கிற டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருவோம். பட் இங்கேயே முடிச்சுக்கலாங்க. ஸோ விச் இஸ் மினிமம். மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25,000. மேக்ஸிமம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ₹5 lakh or 4 times the remuneration of the auditor. Either minimum penalty இல்ல maximum penalty இருக்குங்க, இல்லையா 4 times the remuneration of auditor இருக்குங்க, whichever is less. So depending upon the case வந்து பாத்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரைம் படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 lakh ஃபைன் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மினிமம் ஆர் பெனால்ட்டில ஒரு ஃபைன் அமௌண்ட் செலக்ட் ஆகுது. ஆடிட்டர் ரெமுனரேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்குனாங்க 2 lakh இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 2 lakh into 4 எவ்வளவு வருதுங்க? 8 lakhs வருது தானேங்க. ஸோ 8 lakhs or 5 lakh whichever is lowerனா 5 lakh. ஓகே. Okay, sir. இல்ல உங்க ஆடிட்டர் ரெமுனரேஷன் 20,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 20,000 into 4 80,000 ஆகுது. 80,000 or 80,000. 25 மினிமம் பெனால்டி 25,000 வரும்போது 80,000 or 25,000 மினிமம் பெனால்டி whichever is less 25,000 வரும். இல்லையா உங்களுக்கு 1 lakhs ஃபைன் போட்டிருக்காங்க. பட் உங்க ரெமுனரேஷன் 4 times of the remuneration of auditor எவ்வளவு வருதுன்னா 80,000 தான் வருது. 1 lakh or 80,000 80,000 தாங்க. ஓகே. So it is for auditor.
So இப்போ ஆடிட்டர் வந்து if an auditor has contravened the above provisions knowingly 139 144 145 தெரிஞ்சுமே பண்ணியிருக்காரு ஆர் willfully வாண்டடா இன்டென்ஷனலா பண்ணியிருக்காரு with the intention to deceive the company கம்பெனி மோசம் பண்ணணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மோசம் பண்ணணும் ஆர் கிரெடிட்டார்ஸ் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அப்படி பண்ணணும்னு தான் ஒரு நோக்கத்தோட பண்றாரு தெரியாம பண்ணல நோக்கத்தோட பண்ணும்போது அதுக்கான பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் அவ்வளவுக்கான அமௌண்ட் என்னங்க வித் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துடலாங்க ஓகே ஸோ வில்ஃபுல்லே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இருக்கும் வில்ஃபுல்லா பண்ணாம இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அங்க கிடையாது ஓகே அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 50,000 maximum 25 lakhs okay so minimum எவ்வளவு சொன்னாங்க rupees 50,000 maximum rupees 25 lakhs அப்போ வந்து 4 டைம்ஸ்ங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 times the remuneration of auditor whichever is lower at the same time பாத்தீங்கன்னா including a and imprisonment எவ்வளவுங்க which may extend up to 1 year. extend up to 1 year so அதுமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாதுங்க then he is supposed to like convicted auditor shall be liable to refund the remuneration received by him from the company and pay for the damages to the company statutory bodies or authorities or to members or creditors of the company for loss arising out of incorrect or misleading statements of particulars made in his audit report அவர் தான் செஞ்ச குற்றத்தினால convicted யார கன்விக்ட் ஆனாங்களோ அவங்க he shall be liable to refund the remuneration remunerationல நீங்க ரீபே பண்ணுங்க at the same time pay for the damages யாருக்கு கொடுப்பீங்க for company statutory bodies authorities யாரா இருந்தாலுமே அத்தாரிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியா இருக்கலாம் ஆர் மெம்பர்ஸ் creditors of the company for loss arising out of incorrect or misleading அவர் பண்ண குற்றத்தினால in case where the audit of a company is being conducted by an audit firm if it is proved that the partner or partners of the audit firm have acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud or in relation to the company or its directors or officers the partner or partners concerned of the audit firm as well as the firm itself shall be liable for fine jointly and severally however for criminal liability other than fine only the partner or partners will be liable so other than fine என்னங்க imprisonment அதுக்கு வந்து பார்ட்னர் தான் போக முடியும் ஏன்னா பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணால ஜெயிலுக்கு போக முடியாது ரைட் ஸோ ஒன்லி த பார்ட்னர் ஆர் பார்ட்னர் வில் பி லைபிள் ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்ட்னர்ஷிப் எப்படி ஃபைன் பே பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி பார்ட்னர்ஸும் இங்கே ஃபைன் பே பண்ணுவாங்க ஸோ அது இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ஸோ அதே தான் சேம் அப்ளிகபிள் டு த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் ஆடிட் ஃபர்ம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க புரிஞ்சுதாங்க கிளியரா Yes, sir.
ஸோ பெனால்டிக்கில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நாங்க இதான் பேசிக்கலி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஃபார் ஆடிட்டர் வந்து இன்னும் ஃபார் கம்பெனி ஃபார் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இன்னும் நம்ம செப்பரேட்டா இருக்குங்க. ஓகே. So this is regarding criminal liability under the misstatement in the prospectus. அதுல ஃபார் எனி ஃப்ராட் வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ராட் அமௌண்ட் லெஸ் தென் 1 lakh டிஸ்கஸ் பண்ணோம். தென் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் செக்ஷன் 139, 144, 145 தான் நம்ம இப்ப டோட்டலா டிஸ்கஸ் பண்ணதுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ட் மூவ் ஆகலாமாங்க, which is punishment for refusal or failure to produce documents. As per section 217, if any auditor fails without reasonable cause or refuses to produce to an inspector or any person authorized by him in this behalf any book or paper to furnish any information to appear before the inspector personally when required, to answer any question which is put to him by the inspector, or to sign the notes of any examination referred in subsection 7 of section 217, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with fine ranging from 25,000 rupees to 1 lakh rupees. Okay, and also with a further fine which may extend to 2,000 rupees for every day after the first during which the failure of refusal continues. Okay. So இது வந்து யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் பெனால்ட்டி எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க, 25,000 rupees to 1 lakh rupees. And also punishment for refusal or failure to produce document. Auditor வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கும் பாத்தீங்களா அந்த சிச்சுவேஷன்ல ப்ரொடியூஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு இன்ஸ்பெக்டருங்க. ஸோ மினிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஆடிட்டருக்கு தான். ஸோ நீங்கள் ஜெனரலாக எங்கேயும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். ஸோ ஆடிட்டருக்கு தான். இப்போ ஆடிட்டருக்கு வந்து பேசிக் இது என்ன ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஆடிட்டர் வந்து ஒரு சுப்பீரியர் மேபி ஆத்தரைஸ்டு பர்சனோ ஒரு இன்ஸ்பெக்டரோ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. சர்டன் பர்சனுக்கு வந்து கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து இவரோட ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே விச் மீன்ஸ் இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க, சப்மிட் பண்ணும். ஸோ டேட்ல ஒரு டெட்லைன் இருக்கும். அப்போ அவங்க பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அண்ட் ஹீஸ் பீங் லைக் நெக்லிஜென்ஸ், அவர் ப்ரிப்பேரே பண்ணல சப்மிட்டே பண்ணாம இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் ஹீ ஷல் பி பனிஷபிள் வித் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் அ டேர்ம் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு 6 months. அண்ட் ரெண்டுமே இருக்கு, இதுக்கு இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டுமே இருக்கு அண்ட் அகைன் ஃபைன் அமௌண்ட். ஸோ இம்ப்ரிசன்மெண்ட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க, 6 months. ஃபைன் அமௌண்ட்டுங்க 25,000 மினிமம். மேக்ஸிமம் 1 lakh.
ரெண்டுமே இருக்குங்க, இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இருக்கும், ஃபைனும் இருக்கும். அண்ட் அகைன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தர் ஃபைன் which may extend to 2000 rupees for every day. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு சோன்ஸோ டேட்ல உங்களுக்கு 31st March 2023 அன்னைக்கு சப்மிட் பண்ண சொன்னாங்க. பட் யூ ஃபெயில்னாலே அப்போ என்ன சுச்சுவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, யூ வில் பி லைக் உங்களுக்கு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வரும் 6 monthsக்கு. அண்ட் அகைன் ஃபைன் அமௌண்ட் which may be like minimum 25,000 or maximum 1 lakh or from the date என்னைக்கு உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொன்னாங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அன்னையில இருந்து நீங்க எத்தனை நாள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம இருக்கீங்களோ அந்த நாளுக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளுக்குமே பர் டே 2000 வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஆஸ் ஆஃப் ஃபைன். கிளியராங்க? இது எந்த சுச்சுவேஷனுங்க? ஆடிட்டர் வந்து அவரோட எந்த பர்சனுக்குங்க? To produce to an inspector or any person authorized by him in this behalf any book or paper to furnish any information to appear before the inspector personally when required to answer any question which is put to him by the inspector or to sign the notes of any examination referred to in subsection 7 of section 217. So in the situation அவர் வந்து ஒரு concerned person any person or authorized by him. ஆடிட்டர் யாருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனாங்க? இன்ஸ்பெக்டர் or any person authorized by inspector. அவங்களுக்கு வந்து அதை சப்மிட் பண்ணாம இருந்தாருன்னா அப்பதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ இந்த ப்ரொவிஷனுமே கிளியர் தானீங்க? ஆர் டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் த ப்ரொவிஷன்? No doubt, sir. Clear. ஸோ இதை நீங்க நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அந்த நோட்ஸை நீங்க ப்ராப்பரா கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா சிம்பிளா இருக்கும். அகைன் யூ நீட் நாட் லைக் உங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்க அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க. ஓகே. ஸோ ஃப்ராட் இன் ரிலேஷன் டு வைண்டிங் அப் கம்பெனி இன் வைண்டிங் அப் as per section 336. If any auditor is engaged in any fraudulent activities in relation to any company in winding up, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 5 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh, but which may extend up to 3 lakh. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வைண்டிங் அப் ஆகும்போது நீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், வைண்டிங் அப்லயுமே ஒரு ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அண்ட் அந்த ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே என்ன ஆயிருக்கணுங்க? ஆடிட் ஆயிருக்கணும். அப்ப அந்த ஆடிட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வைண்டிங் அப் ஆகும்போது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவங்க வைண்ட் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஆடிட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கணும். நம்ம ஏர்லியர்லயே படிச்சிருக்கோம், ரைட்? ஸோ அந்த ஆடிட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஃப்ராடலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஆடிட்டர் இன்வால்வ் ஆனார்னா அவருக்கு பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் எவ்வளோ? ஓகே. Fraud in relation to a company winding up.
மினிமம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் எவ்வளோங்க? 'மேக்ஸிமம் 5 years. ஃபைன் அமௌண்ட்டுங்க மினிமம் 1 lakh, மேக்ஸிமம் 3 lakh. ஸோ இம்ப்ரெஷன் மட்டுமான்னு கேட்டா கிடையாது. இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் அண்ட் ஃபைன். கிளியராங்க? தென் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். So punishment for false statement. As per section 448, if any auditor deliberately makes any false statement in any written report, certificate, financial statement, prospectus statement, or other document required by the act, or deliberately omits any material fact, he shall be liable under section 447 and shall be subject to the punishment as stated earlier in point A. Point A நம்ம என்னங்க சொல்லியிருந்தோம்? So criminal liability ல. So அதே தாங்க. So which was for misstatement in the prospectus. So அதே தான் இங்க applicable. புரிஞ்சுதாங்க? So அதே தான். If there is any என்ன சொல்றாங்க புரியுதாங்க? A பாயிண்ட்ல இருக்கிறதாங்க இங்க இந்த பாயிண்ட்க்கும் applicable for false statement. Deliberatelyனா என்னங்க? வேணும்னே பண்றது. இன்டென்ஷனலா பண்றது, ரைட்? இன்டென்ஷனலா பண்றது. சோ இன்டென்ஷனலா பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? சோ பாயிண்ட் ஏல என்ன உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்துச்சோ அதே தான். ஓகே சார். Provision தான் இதுக்கு applicable. So then punishment for false evidence as per section 414, if the auditor intentionally gives false evidence upon any examination on oath or solemn affirmation, or if any affidavit, deposition or solemn affirmation in or about the winding up of any company or about any matter under this act, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years, and with fine which may extend to 10 lakh rupees for any false evidence. அது இன்டென்ஷனாலோ எப்படி பண்ணாலுமே for any false evidence, மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே இன்டென்ஷனல் கேஸ்க்கு தாங்க. அப்படின்னா என்னால ஜென்ரலா சொல்ல முடியாது, பட் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் கேசஸ்ல வந்து இன்டென்ஷனலா பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஃபைன் அமௌண்ட் வந்துருக்கிறது கண்டிப்பா அதிகமாகுது. Imprisonment, fine amount. So false evidence க்கு imprisonment எவ்வளவுங்க? 3 years to minimum 3 years to 7 years maximum. Fine amount up to 10 lakh rupees. கிளியராங்க? Under the Companies Act 2013 இருக்க provisions எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. Was that clear? எஸ் சார். எல்லாமே இங்க கிரிமினல் லைபிலிட்டிஸ் ஆகட்டும், சிவில் லைபிலிட்டிஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாமே கிளியர் தான் நீங்க? கிளியர் சார். So okay. Under other acts. So இப்போ வந்து so far நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுங்க Companies Act 2013 இருந்தது. So now let's take a look at under other acts. So Income Tax Act 1961 என்ன சொல்லியிருக்காங்க?
Under Income Tax Act 1961, as per Section 278 of the Act, if any auditor abates or induces in any manner another person to make and deliver an account statement or declaration relating to any income chargeable to tax which is false and which the auditor either knows or does not believe to be true, the auditor shall be punished. So auditor shall be punished சொல்லிருக்காங்க. பட் நமக்கு என்ன நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் மென்ஷன் பண்ணீங்க. Chartered Accountants Actலயுமே Schedule 1 and 2 of the Act contains a list of instances where a chartered accountant shall be held guilty of professional misconduct under Section 22 of the Act. அவங்க ஆக்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா மெயின் பண்ணிருக்காங்க. பட் he shall be எல்லாத்துலயுமே he shall be held liable னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இருக்கலாம், இன்னொரு வந்து இம்ப்ரெசன்மெண்ட் பிளஸ் ஃபைன் இருக்கலாம், இன்னொரு ஃபைன் மட்டும் இருக்கலாம். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த கேஸ். ஸோ ஆனால் ஒவ்வொரு ஆக்ட்டுமே இருக்குங்க. அண்டர் அதர் ஆக்ட்ஸ்ல வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் 1961 இருக்கு, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1949 இருக்கு, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு, பேங்கிங் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு. கிளியர்? அதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கிற நெசசரி கிடையாதுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இதோட டீடைல் நாலேஜ் இருந்தா போதும். Okay, sir. So then contractual liabilities. The scope of any audit work is determined by the written contract entered into between the auditor and the client. So initially சொல்லுங்க பேர்ல இருக்கு contractual liabilities. So contractங்கிறது யாருக்கு ஃபார்ம் ஆகுங்க? Auditor and the client. This if any of the terms of the said contract is contravened, the auditor may be held liable under the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 பிரகாரம். In case of absence of any written contract between the auditor and the appointing authority, the auditor is expected to conduct complete audit. Hence, if in such a circumstance he conducts only partial audit and any error or fraud is discovered later on, he shall be held liable. So, moreover, an auditor shall be also be held liable if he discloses any secret information to of the client to any third party. In the case Wild and others versus Cape and Dalgish. Also, it was held that if the client suffers any loss due to the auditor not complying with the contract, the auditor will have to compensate the client for such loss. So, simple என்ன சொல்லிருக்கோம், contractual liabilities ல if any contract is termsல வந்து contravene ஆயிட்டாங்க, தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா the auditor may be held liable. So ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் போடுறது கிளைண்ட் ஆடிட்டர் இருந்தோம், ஆடிட்டர் தான் பர்ஃபார்ம் பண்றது, பர்ஃபார்மன்ஸ்ல தான் ஏதாவது மிஸ்டேக் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஆடிட்டர் தான் தப்பு பண்ணிட்டாங்க, he will be held liable under the Indian Contract Act னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொல்லிட்டாங்க. In case of absence of any written contract இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் between the auditor and the client, அப்ப வந்து ஆடிட்டர் என்ன பண்ணணும், full audit conduct பண்ணணும், complete audit. அவர் complete audit conduct பண்ணணும் if there is any absence of the written contract between the auditor and the client. So அவர் full complete audit conduct பண்ணாம partial audit conduct பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், later on any fraud or வந்து error வந்து discover பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then who will be held liable னு கேட்டீங்கன்னா auditor will be held liable. அதே மாதிரி third scenario என்ன சொல்றாங்கன்னா, if auditor discloses any secret information of the client to any third party னா அப்ப வந்து அதனால ஏதாவது கிளைண்ட் வந்து லாஸ் சஃபர் ஆகுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் due to the auditor not complying with the contract, the auditor will have to compensate the client for such loss. ஓகேங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா there is an agreement between like both auditor and the client, written contract இருக்கு, அது contravene பண்ணா auditor will be held liable. Second situation என்ன சொன்னாங்க, if there is any absence of written contract between the auditor and the appointing authority, which is client இருக்கலாம், மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம், கவர்மெண்டா இருக்கலாம், அப்படி இருக்காதுங்க. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கிளைண்டா இருக்கலாம். The auditor is expected to conduct the complete audit. Complete audit அவர் conduct பண்ணணும் if there is absence of written contract. அப்படி இல்ல அவர் partial audit conduct பண்றாருன்னா அதுக்கப்புறம் ஒப்பீனியன் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு, ட்ரூ அண்ட் ஃபேர். லேட்டர் ஆன் இது டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க whether there was some error and fraudங்கிறது. So then who will be held liable னு கேட்டீங்கன்னா the auditor who performed the audit, he will be held liable. அதே மாதிரி தேர்ட் சினாரியோல if auditor discloses any secret information of the client to any third party, அதனால இந்த தேர்ட் client வந்து any லாஸையோ வந்து சஃபர் ஆகுறாரு, அப்ப அது வந்து யார் ஹெல்ட் லைபிள்னா யார் காம்பன்சேட் பண்ணணும்னா ஆடிட்டர் இஸ் ஹெல்ட் லைபிள் அண்ட் ஹி மஸ்ட் காம்பன்சேட் த கிளைண்ட் ஃபார் சச் லாஸ். ஸோ விச் இஸ் கான்ட்ராக்சுவல் லைபிலிட்டிஸ். கிளியராங்க? Yes, sir. So do you have any doubts regarding the liabilities of the company auditor? No doubt, sir. ஷோராங்க? Yes, sir. No doubt. Everyone. Hardarshni, Monica. Sir, breach of trust பார்த்தோம்ல சார் மிஸ்பியன்ஸ்ல. ஆமாங்க.
சார் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ராடும் லைக் சிமிலரா இல்ல டிஃப்ரெண்டா சார்? நம்பிக்கை துரோகங்கிறது வேற. நம்பிக்கை துரோகமான்னு கேட்டா எஸ், கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராடுன்னு சொல்லலாங்க. நீங்க ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்லலாமான்னு கேட்டா எக்ஸாக்டா மீன் பண்ண முடியாது. சின்ன ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு தவிர டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வந்து இன்டென்ஷனலாவும் ஆகலாம், அன்இன்டென்ஷனலாவும் ஆகலாம். ஸோ பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் என்னங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குறேன். அதாவது நான் எப்படியாவது நான் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி ஆடிட்ல 50 அவுட் ஆஃப் 50க்கு நான் உங்களை மினிமம் 40 மார்க் செக்யூர் பண்ண வைப்பேங்கிறத நான் ஒரு வாக்கு கொடுக்குறேன், விச் இஸ் ட்ரஸ்ட். ஸோ இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டீச்சிங் கோச்சிங் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா கொடுக்கணும். ப்ராப்பரா கொடுத்துட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அல்டிமேட்டா நம்மளால எடுக்க முடியும். பட் இன் பிட்வீன்ல ஒரு 1 வீக் என்னால எனக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்னல் ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துருச்சு. ஸோ ஐ குடன்ட் கண்டக்ட் த கிளாஸ். ஸோ அண்ட் கொடுத்த டெட்லைனுக்குள்ள கிளாஸ் முடிக்க முடியல. அண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நியர்பைல வந்துருச்சு. ஸோ வி குடன்ட் ஃபினிஷ் த சிலபஸ் 100%. ஸோ விச் இஸ் அன்இன்டென்ஷனல். இன்டென்ஷனலா பண்ணல, அன்இன்டென்ஷனலா தான் பண்ணிருக்கேன், விச் மீன்ஸ் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, சில பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க ஓகே அவங்களால அந்த இன்டர்னல் ஹெல்த் இஷ்யூ நடந்தாலும் அப்படி சொல்லுவாங்க. சில பேர் நீ எனக்கு நம்பிக்கை தர மாட்டேன், நீ எனக்கு சிலபஸ் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தா பட் யூ டென்ட் ஃபினிஷ் த சிலபஸ் வித்தின் த ஸ்பெசிஃபிக் டைம் லிமிட். ஓகேங்க. சில நேரங்கள்ல இன்டென்ஷனலா நடந்துச்சுன்னா எதுவுமே நான் ஃப்ராடுன்னு எப்ப மீன் பண்ணுவாங்க, இஃப் இட் இஸ் டன் வித் அன் இன்டென்ஷன், அது ஃப்ராட். ஸோ பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுமே பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுமே சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்டென்ஷனா நடக்கும், அன்இன்டென்ஷனலாவும் நடக்கும். ஸோ இன்டென்ஷனலா நடக்கிறத ஃப்ராடுன்னு மீன் பண்ணலாம், அன்இன்டென்ஷனலா நடக்கிறத மிஸ்டேக்கா எரர்னு தான் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி தான் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி மேக்ஸிமம் இன்டென்ஷனல் நடக்கும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபைன் வந்து ஃபைன் அமௌண்ட்டுங்கிறத வந்து இம்போஸ் பண்றாங்க. ஓகே சார். ஸோ ஃப்ராடை வந்து நீங்க அப்படி ரிலேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும். பட் அங்க ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும், இன்டென்ஷன்ங்கிற ஒரு ஃபேக்டர். அது வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிளிக்ஸை ரைஸ் பண்ணும். ஓகே சார், புரியுது சார். ஸோ எனி அதர் டவுட்ஸ்ங்க, எவ்ரி ஒன் லைக் மோனிகா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்காங்க? ஸோ மோனிகா நீங்க கிளாஸ்ல அவைலபிளா இருக்கீங்களா? எஸ் சார், நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார், வேற ஒன்றும் சார். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியரா இருக்கீங்க, டவுட்ஸ் எதாவது இருக்கா மோனிகா? இல்ல சார், கிளியரா தான் சார் இருக்கு. ஓகேங்க. ஸோ கார்த்திகா உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காங்க இல்ல எனி அதர் டவுட்ஸ் இருக்காங்க சோஃபா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுல கம்பெனி ஆடிட்ல? இல்ல சார், கிளியரா இருக்கு சார். ஸோ ஓகேங்க. ஸோ நம்ம கம்பெனி ஆடிட்ல ரிலேட்டடா இருக்க எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ ஃபியூ வந்து நம்ம இங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம், which will be discussed நம்ம சொல்லியிருக்கோம் and it will be discussed. ஓகே. டியூட்டி டு பே பெனால்டி இதுவுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், ரைட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அகைன் ரிமூவல் ஆஃப் த ஆடிட்டர் பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் சிஸ்டம். அண்ட் அகைன் வந்து ட்ரிபுனலே வந்து ரிமூவ் பண்ணா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன நம்ம பார்த்துருந்தோம். என்சிஎல்டி இல்ல ட்ரிபுனல், அதான் ட்ரிபுனல்னா அந்த என்சிஎல்டி லாவை தான் சொல்றாங்க. மேனர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர் விச் மஸ்ட் பி, அது மெயினாக பெண்டிங்ல இருக்குங்க. மேனர் ஆஃப் so still it's in pending. So apart from that I think வேற எதுவுமே பெண்டிங்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க. And again audit committee இருக்கு, ரைட்? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா பெஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா வில் ஃபினிஷ் த செக்ரட்டரியல் ஆடிட். செக்ரட்டரியல் ஆடிட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாங்க, which is much more easy. So then we'll move to the cost audit. ஸோ இப்போ இருக்க டைம்ல ஏன்னா செக்ரட்டரியல் ஆடிட்ல ஒண்ணுமே இல்லைங்க, ஜஸ்ட் அந்த அப்ளிகபிலிட்டி தான் இருக்கு. யார் யார் வந்து செக்ரட்டரியல் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணணும். And then what is meant by secretarial audit? So can anyone, once again,